Assalamualaikum and hi everyone. For today's lesson, we are going to enter the new chapter which is chapter 2, kinematics of linear motion. Okay, so hopefully semua orang dah ada notes chapter 2. Okay, sebelum kita start dengan chapter ni, let's revise few terms yang mungkin dah familiar bagi awak and even kita dah banyak kali sebut dalam chapter 1. Okay, so revision yang pertama, kita akan tengok distance versus displacement. So bila kita tengok distance and displacement, okay, kita akan terfikir yang siapa scalar dan siapa vector quantity. So distance is a scalar quantity tapi displacement adalah vector quantity. So kita tahu vector adalah quantity yang ada magnitude dan juga direction. So kalau ikut definition, distance, okay, so distance is defined as the total path between two points. So, berapa jauh perjalanan awak? Awak travel berapa jauh lah. So, itu adalah total distance lah. Okay. So, kalau displacement pula, kita tengok definition untuk displacement. Dia adalah shortest distance from initial point to the final point. So, dia mesti straight line that connect initial to the final point. So, bayangkan, contoh, kalau you move from your room to your class, okay, takkan straight line kan? So, katakanlah bengkak-bengkok lah perjalanan tu jauh kan? So, kalau kita kira, sepanjang perjalanan kita ni kita panggil sebagai total distance. Katakanlah dalam 100 meter kan, to class. So, that is the distance. Tapi kalau displacement, okay, shortest distance from initial, so room is your initial, class is your final point. So, the shortest distance should be in straight line. So, ni je lah yang paling pendek. Okay, so the blue color is the displacement. And obviously kita akan tengok displacement tu akan lebih rendah value dia compared to the total distance. Ada juga case yang value distance dengan displacement sama. Okay, so room, class, pergi straight je. Maksudnya jalan tu tak ada bengkak-bengkok. So, katakanlah 100 meter kan. Okay, from your room to your class. So, distance 100 meter, displacement pun 100 meter. Okay, sebab from your room to your class. Okay, kalau awak patah balik daripada class pergi room. Maksudnya initially awak dah gerak daripada room pergi class. Class pergi room. So, total distance akan jadi 200 meter. Tapi total displacement akan jadi 0. Because the initial point is your room. And the final point is your room. So, 0 meter for displacement. Okay, so itu untuk distance kan? Displacement. And then second, kita nak revise terms speed and velocity. Okay, so untuk membezakan speed dengan velocity, selain daripada satu adalah scalar quantity dengan vector quantity, the other one is dia punya formula. So, kalau kita tengok formula untuk speed, average speed, okay, formula untuk average speed, dia adalah distance over total time taken. Bezakan dengan average velocity, dia adalah displacement over total time taken. Okay, so since kita tahu velocity ni adalah vector quantity, therefore kita boleh, dia punya magnitude tu akan ada sign convention, plus, minus. So usually, kita akan assume kalau positive V, maksudnya velocity lah, dia punya movement is to the right. Okay, if negative V, kita tahulah dia akan bergerak ke kiri. Okay, so kita akan belajar detail juga benda ni nanti. And the unit of velocity or speed is meter per second. Sama sahaja. Sebab dia distance over time or displacement over time. So let's look at example 1. A car traveled from A to B and then from B went back to C in 20 seconds. So total time taken is 20 seconds. Tapi dia bergerak A to B 100 meter and then went back to C another 40 meter. Okay, determine the average speed and average velocity of the car. Okay, so tengok pada formula lah. Formula dekat atas, average speed adalah distance over time. So, untuk kita kira average speed, total distance kita tadi adalah 100 plus 40 divided by 20 second. Okay, so the answer is 7 ms negative 1. Okay, how about average velocity?
Okay, so kalau average velocity, dia adalah displacement. Displacement adalah shortest distance from initial A to final C. So, obviously kita perlu tahu jarak ini. Okay, so 100 is A to B, B to C is 40, so the rest will be 60 meter. Okay, itu adalah shortest distance lah, shortest straight line distance. So, 100 minus 40 lah basically, over 20 seconds. So, 60 divided by 20 is 3 meter per second. So, that is the average velocity. Define and compare instantaneous velocity, average velocity, and uniform velocity. Okay, so kita nak differentiate between average, instant and uniform. So average, kita dah go into detail dalam revision tadi. Okay, so basically apa yang penting untuk average, kita kena tahu this formula lah. Okay, so V is equals to distance over displacement. Okay, so kat sini dia lebih spesifik lah. Dia cakap change in displacement over time taken and even dia buat dalam bentuk simbol. So, symbol for displacement adalah S. So, S2 minus S1 dekat sini. Okay, S2 minus S1 ni maksud dia adalah S final minus S initial lah. And then T final minus T initial. Okay, so itu adalah formula dia. Kadang-kadang kita simply tulis as V equals to S over T, displacement over time. Okay, kemudian kita pergi kepada instant velocity. What does it mean by instant velocity? So, it means velocity occurs at specific time. Okay, occurs at specific time at a particular location. Okay, contoh kalau kita drive, kita tengok speedometer, meter pada kereta kita, pada dashboard tu. Okay, kita tahu dia punya speed always change, kan? Okay, so with respect to time, 10 minit, lepas 10 minit kita drive, mungkin kita speed sikit, kita naikkan dia punya speed. So, dia punya speed tu berubah. So, kita nak tahu pada certain time, at the particular time, what is the velocity. Okay, dan di mana kita berada time tu. So, basically, dia lebih fokus kepada velocity with respect to time lah. At a particular time. Okay. So, kalau kita tengok formula dekat bawah ni, basically formula ni penting bila kita belajar graph of displacement versus time lah. Sebab V is actually derivative of displacement with respect to time. Okay. So, kalau dalam maths, contoh, dia bagi expression for S. Okay, contoh 2t plus 2 for example. Okay, sebab dia bagi dalam bentuk unknown kan. So, untuk cari instant velocity, ds over dt lah. Okay, kita derive that equation. Bukan derive, differentiate. Differentiate that equation. Okay, so please revise how to differentiate equation dalam maths. Okay. Okay, kita pergi kepada uniform velocity. Okay, uniform velocity ni term uniform kita dah faham kan, seragam. Okay, seragam tu maksudnya velocity dia mesti sama. For every time, sama saja. Kalau bawa kereta tu kita panggil dia cruise kan, kita maintain je at that speed. Okay, so formula yang samalah ds over dt. Okay, so kita proceed to example 2. A bus travels along a straight road for 600 meters towards north. It travels at constant velocity for the whole journey. So, dia mention dekat sini, constant velocity for the whole journey lah, which takes 90 seconds. So, dia travel 600 meter to north and it takes 90 seconds. What was the velocity of the bus? So, dia minta velocity. So, ni sebenarnya dia minta average velocity lah sebab formula dia orang formula average velocity, instant velocity and even uniform velocity sama je, is displacement over time. Cuma dia lebih spesifik untuk instant sebab dia at particular time. Okay, so sekarang dia nak velocity of the bus je lah sebab dia constant, so sama je lah, tak ada masalah. So we can simply use V equals to S over T, where S is the displacement, 600, time is 90. So, 600 divided by 90, the answer is 6.67 ms negative 1. Okay, kita perlu define and compare instantaneous
acceleration, average acceleration and uniform acceleration. So tadi kita cerita pasal velocity, sekarang kita masuk pada acceleration. So untuk yang tak familiar dengan term word acceleration, so dia maksud dia adalah pecutan dan simbol yang kita akan gunakan untuk acceleration adalah A. Okay, so kita revise sikit lah. Kalau displacement S, kalau velocity V, kalau acceleration A. Okay, so untuk kita tengok, untuk kita differentiate between tiga term ni, average, instant dan juga uniform, first kita kena tahu dulu formula acceleration. So acceleration ni, simple je formula dia adalah perubahan velocity over time. So dekat sini lah, change in velocity over time. So kita tahu velocity mesti sentiasa berubah-ubah kan. Okay, so maksudnya kita perlu tahu berapa initial velocity, berapa final velocity, and then kita akan tolakkan and then bahagi dengan total time taken. So that's why dekat sini dia buat V2 minus V1. So V2 adalah final, V1 adalah initial, tolakkan. So kemudian carilah change in time. Okay, so selain daripada kita guna numbering macam ni, V2 dengan V1, okay, kita boleh gunakan real unknown lah. Okay, so usually V ni, kita gunakan simbol V ni untuk final velocity. Kemudian untuk initial velocity kita guna U. So ini adalah initial velocity. So maksudnya formula tadi V2 minus V1 tadi kita boleh tukar jadi V minus U lah. Masih lagi perubahan velocity. Okay, seterusnya kita tengok dulu instantaneous acceleration. Instantaneous obviously dia adalah instant. Acceleration, the value magnitude of acceleration at particular time and particular location. Okay, specific position. Kalau kita tengok definition dia adalah specific position or at particular time. Okay, so kena tahu kita nak time yang mana, kemudian berapa acceleration pada time tersebut. Okay, so kalau instant velocity adalah ds over dt, acceleration since dia adalah v over t, so dia akan jadi dv over dt. Kat sini tadilah. Okay, derivative of velocity with respect to time. Okay, so kita tahu yang V is ds over dt tadi untuk instant velocity. So kalau acceleration dv over dt, ataupun kita boleh differentiate dua kali s, kita akan dapat acceleration lah macam ni. Okay. Kemudian kita pergi pada uniform acceleration. Uniform acceleration senang. Value of acceleration tu sama sahaja. So, dia sama je untuk setiap masa tu. Okay, nanti kita tengok contoh. Okay, so kita baca sikit description dekat bawah ni. If the velocity of an object decreases. Okay, so dia nak cakap dekat sini, velocity dia menurun. Okay, berkurang lah. Okay, slowing down lah. Kita boleh bayangkan kalau objek tu, velocity dia berkurang, objek tu sedang memperlahankan dia punya kelajuan. Okay, slowing down. Okay, so initial velocity u to a lower, initial velocity u to a lower final v. Maksudnya initial dia lebih tinggi daripada final. U lebih tinggi daripada final, u lebih tinggi daripada v, so mestilah v berkurang kan. So kita akan assume yang acceleration tu negatif sebab v kurang, U lebih tinggi. Kalau kita tolak, kita akan dapat negatif lah. Okay, so acceleration tu memang negatif. So, term untuk acceleration negatif kita panggil sebagai deceleration or retardation. Tapi usually kita sebut deceleration lah. Okay, so waktu ni kita tahu kalau hal laju dia dah perlahan, mestilah dia, objek tu slowing down. Okay, so kita tengok example yang seterusnya. Example 3. Okay, ni basic example je. Just untuk gunakan formula acceleration. Kita tengok case by case. So, case number 1. Increasing velocity. So, kalau kita perasan dekat sini, time dia, time 0. U adalah initial velocity. Dia punya U adalah kosong. So, dia start from rest. Okay, start daripada pegun. At rest. Kemudian, after 6 second, okay, after 6 second, velocity naik jadi 30. So, velocity kita increasing. Dalam case ni, velocity increasing. So, untuk cari acceleration, V minus U over T. Final minus initial over time. So, kita ambil total time 6 second. Final akan jadi velocity dia 30. Initial akan jadi 0 divided by 6 second.
So, acceleration akan jadi 5 meter per second square. Okay. So, itu yang pertama. Okay, tengok yang kedua. Decreasing velocity. Decreasing velocity, kita dah bayangkan objek tu mesti dia punya pecutan dia perlahan. Acceleration dia, pecutan perlahan. Laju dia perlahan sebab dia decreasing velocity. Tapi pecutan dia negatif. Acceleration dia mesti negatif. So, tengok kat sini at time 0, U dia 30. After 6 second, dia terus stop. Okay. So, untuk cari acceleration, V minus U. V, final velocity is 0. Initial is 30. Divided by time. So, kita dapat negative 5 meter per second square. So, ni kita panggil dia sebagai deceleration lah. Acceleration. Okay, so third case. Kalau acceleration kita kosong. Okay. Macam mana case kalau acceleration kosong? Okay, kalau acceleration kosong, kita akan tengok yang sebenarnya velocity dia constant. Okay, sebab bila constant je, kita akan dapat dia 0. Sebab bila kita minus, dia akan jadi 0. For example, at time 0 second, velocity is 10. Dia dah start dengan 10 meter per second. After 8 second, velocity masih lagi 10. Okay, so kalau kita nak cari dia punya acceleration, final V 10, initial V 10 divided by 8 seconds. So, 0 ms negative 2. So, bila soalan mention word constant velocity, okay, constant velocity, kita dah dapat bayangkan acceleration mesti kosong. Okay, case yang keempat, kita tengok velocity increase at constant rate. Okay, so dia meningkat secara sekata, seragam lah. Kalau kita tengok kat sini pun, okay, 0 to 2 second, dia punya velocity increase by 10. And then another 2 second, increase lagi another 10. 6 second, increase lagi another 10. Okay, katakanlah saya nak cari acceleration at this particular time from 0 to 2 second. So, V final akan jadi 10. U akan jadi 0 divided by 2. So, kita dapat 5 ms negative 2. Okay, saya nak cari the last two. A. Final is 30, initial is 20, divided by 2. Masih lagi 5. Okay, so maksudnya dekat sini, kita nak kata yang kalau velocity dia sama, okay, bukan velocity sama. Kalau velocity dia increase at constant rate, acceleration kita pun akan constant. Okay, so kita akan dapat acceleration yang sama sahaja. Okay, so kita teruskan dengan example yang last sekali. Example number 4. A particle moves along horizontal line according to the equation. Okay, kali ni dia bagi dalam bentuk maths. Dia macam equation S with respect to time. Where S is displacement in meters and T is time in seconds. So, soalan minta at time T 2 seconds. So, dia mention at 2 second, dia minta A, the displacement of the particle. Okay, so for part A, dia bagi equation dah memang displacement lah. Cuma kita tak tahu T tu berapa. T tu adalah unknown. So now dia memang minta T 2 seconds. So as kita just simply substitute sahaja. Okay. 2.00. Masukkan semua value time dalam equation S. Saya rasa macam saya salah salin equation ni. 3t cube 4t square plus 2t. So, cube 4t square plus 2t. So, kira akan dapat 12 meter. So, S dia 12 meter. Dia dah bergerak sejauh 12 meter after 2 second lah. Okay. Kemudian kita tengok yang B. Dia minta pula instantaneous velocity. Kenapa dia guna perkataan instant? Sebab dia mention kat sini dia nak at 2 second. Okay, dia dah specify 2 second. So, memang itu adalah instant velocity lah. Okay, so daripada S, nak dapatkan V, kita tahu yang V instant tadi, dia adalah ds over dt. Okay, so derivative of S with respect to time. So, bila kita ada expression 3t cube minus 4t square plus 2t, untuk dapatkan velocity, kita kena differentiate lah ds over dt. So, siapa yang tak clear pasal differentiation, please revise lah topik
differentiation dalam maths. Okay, 3 times 3 is 9t square minus 8t plus 2. Okay, so dia nak specific time t 2.00 second. So, masukkan sahaja 2.00 square minus 8, 2.00 plus 2. Okay, so the answer will be 22.0 ms negative 1. So, ini velocity. Tadi displacement. Okay, kita teruskan dengan next. Dia minta instant acceleration. Okay, so kalau V ds over dt, A dia akan jadi dV over dt. Okay, so kita dah ada satu equation V pun tadi. 9t square minus 8t plus 2 daripada soalan B. Kita just differentiate je lah dV over dt. 18t minus 8. So, ini equation untuk acceleration lah. So, dia minta t equals to 2.00 second. So, untuk cari A, dia adalah dV over dt. So, 18 2.00 minus 8. Okay. So, the answer will be 28.0 meter per second square. Acceleration kan? Okay. So, itu saja ada 4 example. Okay, tolong siapkan 4 example ni. Kemudian submit through Google Classroom. Okay, itu akan confirmkan attendance awak lah. Okay, so untuk weekend ni, task yang perlu awak buat adalah, okay, so task untuk tutorial question 2.1, question number 1 and question number 2.